I've done another course. You have not specialized with a course in dairy farming. What made you quit that course and decide to venture into dairy farming? Hello dear farmers, and to everyone watching this episode, welcome back to your favorite farming channel, Farming with the CEO, where we say farming is the way to go. Today I'm in Kirinyaga County, a place known as Kangai, where I've met the guest farmer for today. And before I introduce you to the guest, kindly make sure that you have subscribed to my YouTube channel. Just take you 3 seconds and subscribe, like, share with friends. Let's learn more about dairy farming. And I officially introduce you to the guest. I want the guest to introduce himself and tunaweza anzia na majina yako. I'm James Maina. I'm a farmer. I do dairy cows and coffee. James, how long have you been involved into dairy farming? Approximately 6 years now. And why did you choose dairy farming apart? Because we have other agricultural activities like the horticultures, chicken farming, poultry farming. Why did you choose dairy farming? Dairy farming, I think, is the only investment that has a guaranteed return. Once you do your maths, once you do your calculation, it has a guaranteed returns. You milk, you sell, you have the value. You know, I'm selling at 20, I'm selling at 30, I'm selling at 40, compared to the rest of the ventures where you have to wait for the market prices. How many dairy animals do you have in your farm? Currently, I have around 40, including the calves. Yeah. How many of them are you milking? I'm milking 15. 15. And the production, how is the production? I'm doing around 300 and something, 310 per day. Okay. If you are watching this episode, he is making 300 liters per day. Do the calculation. That's why you're saying it is the only business that is guaranteed for return, because as you can do the mathematics, Asabia Karaka 300 times, and he's making a milk bar where, so it is around 300 times 70. Do the calculation. Give me the answers on the comment section. And James, how have you been able to manage 40 animals in your farm? Because I know it is not easier, because kuna mtu mahali mkulima haza kona ngombe 50, has around 70 animals, but the management iko chini. Ngombe tu ni chakula. Once you manage your feeds, you are good to go. For example, venye tumekaa hapa, hata huwezi dhani kuna ngombe. Zimekaa, zimetulia, na kuna mkulima utapata kuna ngombe moja, hamwezi kaa huko, sababu kila wakati uko hapo tu, kelele juu hujashiba. Once you store your food, then ujue in the next, like tuseme 6 months, ngombe zinafaa kula nini. Yeah. Then you're good to go, cause future planning. Saa hii lazima kutawaka jua. Kiangazi is part of us. Hatuwezi toa jua. So, na lazima kutanyesha. So you balance. Wakati kumenyesha, you store the food. Wakati kumewaka, unaanza kula zile reserves. Hivyo ndio utabalance, cause ngombe kama huna chakula, hata ukuwe na ngombe anatoa 40 liters na hana chakula, haizi kusaidia. So once you balance the feed, ujue leo kuna mahindi naweka silage. Kama mimi natumia Spanapia, naipatia maji na feed, so inaweza ni last for the next 6 months. So hii ingine kulisha itakuwa rahisi sana. You manage your feed, you manage your labor, then you're good to go. How will you be able to manage the production, the 300 liters? Because it is not easier, because we say garbage in, garbage out. Whatever you feed the animal is whatever you get. How do you manage that? Utajua yani production ya 300 won't either decrease, it will always increase. Okay, hiyo ina depend na various factor. The first factor ni chakula yenye napatia, lazima ikuwe balanced. So chakula yenye napea, natumia silage, maize silage, natumia Spanapia. So kwa maize silage natoa energy, kwa Spanapia natoa protein. Then naongeza concentrate na chumvi. So that one ita ensure production zenye nakamua iko sawa. The next thing ni hii hard management. So hii kuna wakati itakuwa dry, hii kuna wakati itakuwa inazaa.
So siwezi serve kila siku ati kila ng'ombe ikitaka kuwa served na serve, because at one point zote zitakuwa served, nitakosa maziwa. So unajua hii na serve leo, after 2 months nafaa kuserve ingine, hii nafaa kuzaa after a month, hii ingine izae, hii kuwe dry. So ukimanage hivyo hutaikosa hiyo 300, kwa sasa tunauza maziwa na demand. So kuna ile order already saa nawezi ambia customer asubuhi, hii ng'ombe niliserve, so hutapata maziwa. Hiyo management sasa pia lazima ujue hada yako, ujue production yake, estimated production yake ni kama 20. So ikiwa dry lazima nikuwe na ingine inafaa kutoa 20 inaingia hapo. Once you manage that one, kwa sawa. There is this policy inaambiango ya mkulima that in a farm an animal should give at least 1 calf per year. In your farm, have you attained that policy ama how do you do it in your farm? Venye mimi na approach farming, it's different na watu wengine because I don't focus on breeding. So the more the calves, the more the heifers, the more the expenses. Wacha tufanye hesabu this way. Uko na ng'ombe inatoa 30 liters. After 3 months, after kuzaa, inataka kusaviwa. Then you serve. So that means umekamua 3 months, then utakamua another 7, ndo uache iende dry tena. So inania hiyo ng'ombe umeikamua only for 10 months. Haya, hiyo ng'ombe unaweza maintain your production for 1 year. Then after that we serve. So hii ng'ombe ile kitu inakupatia ni calves, haikupatii maziwa. So hata we enjoy maziwa. So we kazi yako unataka, unless unataka kubreed, hiyo ndio unafaa kufanya hivyo. But as long as inatoa maziwa venye inafaa, ufai kuipatia, kuiserve. Sababu sasa hiyo 1 calf per year ni mtu anataka kuongeza hada yake. Kama unataka kuongeza iko sawa. Lakini kama unataka ku maximize na maziwa, utakuwa unakamua less, unapata calves wengi, na calves ni expenses. Juu unakuja kukule hii pesa, unakamua. That's why unaona watu wanasema farming ni ngumu, haina pesa, kwa sababu kwa hard utapata unakamua tuseme a quarter. The rest 3/4 ni calves, heifers, watu wanataka. So hizi unakamua haziwezi sustain hizo. Wewe ndio unazilisha, which huta manage. Hapo katikati utachoka tu. How do you on the feeding side, on the mambo ya kufeed ng'ombe, how do you ensure that, because last year there was drought, how do you ensure that hoja affect on drought? Okay, kama sasa harvest ilikuwa sawa, kulinyesha, wakati kumenyesha huwa na store chakula, huwa naweka silage. Sasa niko on the process ya kuweka, last week nimeweka, next week nitaweka. Mahindi wenye ni kwanza nimelima mimi mwenyewe, si ya kununua. Once nime store, advantage huku tuna advantage kidogo, tuna maji irrigation. So now super napier nita irrigate. Juu huwa si ya silage na kata ile ikiwa green. So wakati kama saa hii na kuna mini ya green ndo natumia sasa. Wakati kiangazi itakuja nitarudi pale kwenye nilistore. Hiyo wakati juu hiyo huwezi prevent. Pia paka sisi hiyo wakati tunakuwa affected. Maji inakuwa na rationing. Huwezi pea super napier vizuri. So unapata per week unapata maji once ama twice. So hiyo si enough. Na huku kuna haka sana. So wakati kuna jua, that's when wakati kuna mvua I maximize. And you have mentioned about super napier grass. There is this, how ukipea ng'ombe, because it inasemekana iko 19% good protein. How do you see it as, because of my feed? Have you been able to reduce the feeds or the concentrates? Okay, lab results ndo zinasema iko 18, 19, 16 hapo But mimi naweza kudanganya, but ng'ombe haiwezi. Unajua vijana wataingia tu kulima na wataona. Unajua sasa hii ni kitu watu wanalisha nayo. Me I have done it for 3 years now. Nimelisha nayo 3 years. One thing about it, production wise. Juu mapema nilikuwa nanunua kina sunflower, kina soya, na hizo vitu ndo the most expensive kununua kwa any farm. Sasa nime reduce. Sijamalizia concentrate. Huwezi maliza concentrate. Lazima utapea, but uta reduce. On top of kuwa ni source ya protein, ni source ya chakula. Sababu wakati niko na silage napea wenye nakamua, hao ndo napea silage. But the rest hao napea super napier tupu. So naweza sema as much as iko na protein pia ni source ya chakula. Na nipate reason yenye mimi sina shida ya chakula. Apart from super napier and the maize stalks,
Do you do other products in your farm? No, I don't. Unless You feed your animals only with the super napier and the fodder on the maize stalks. only. And what about the silage? Like, do you add other things? The additives, Only molasses. and you're able to do a production of 300 liters per day. I guess you have taken a main point. You have understood whatever James is saying, that you only need super napier and the maize stalk so that you can be able to do a production of 300 liters of milk per day. James, we can continue. And what during the production of milk, how do you ensure what is your milking system? Okay, we milk twice a day, unless ng'ombe imezaa. That one we do 3 times a day. Hand milking or Hand machine? milking. During the hand milking, how do you able to control the mastitis? Because we understand that during hand milking, that's the only time that the spread of mastitis can be high. How do you ensure the hygiene? Actually, it's the opposite. I believe that, because when you are milking using your hands, unamaliza maziwa kabisa. Then after that, we usually apply mastrite to block the openings there. The canal. The canal. Then after tuseme ni jioni, after we milk them, hatuziruhusu zirudi kulala. So tunakuja tunazifunga. We milk, we tie them, we feed. So hazirudi pale. So the time tunafungua hizo poles zimefunga. Asubuhi kwenye zinalala hiyo nini, hiyo dampness hiyo huwa tunaongeza husk usiku. So usiku hakuna shida, cause bado hakuna hiyo wetness hiyo, cause hiyo ndio main factor inaleta mastitis. Once ng'ombe imelala place wet, chances za kupata mastitis ziko juu sana. But after umekamua, umemwagilia mastrite reduce hivyo, utapata case moja ama mbili, but si common. Ni maybe after 2 or 3 months hivyo utapata case kama moja, but si kitu tunasema ni challenge kubwa. As I was going through as I was doing a farm tour on your farm, I came across a radio system. What is the importance of a radio system in the importance of not the radio system, the importance of music? Okay. Pia ng'ombe zenyewe once umecheza music kamua, unaonanga zimetulia. Plus pia wewe unakamua, unaona? Kikamua pia unakuwa entertained. So akili zako hata haziko, unaoni kama ni kazi unafanya. Then hata tukifeed kuna hiyo music inacheza. Unajua kuna effect ya music kwa akili, unaona umetulia. So kazi inakuwa enjoyable. Huwezi boeka, unakamua vizuri. So hata mkimaliza kazi ya mnote. What are some of the challenges that you are experiencing in your farm? Because you are a big scale farmer. I can call you a big scale farmer because you have a farmer who has more than 40 animals and understand, and who is producing around 300 liters per day. He is a large scale farmer. What are some of the challenges that you are facing as a farmer? Okay, most of the challenges, hii area niko, we have diseases. This is an area prone to diseases. So accessing the vaccine inakuwaga tu shida, because you must rely on the county government and they have to do a mass vaccination. Ukikuja place kama hii, most of the cows, hata wenye utaona ukienda, utapata most of them ni zile tunaitaga zile indigenous, zile zebu zile. The zebus. Sasa huyo mtu ana haja na vaccine. Imezoea. Imezoea, hata ni carrier. Maisha ni ngumu kwa ground. Na ni carrier. So yeye hata hakuji vaccine. So before uleta hao watu wakuje wa vaccinate, na ni case ni wewe peke yako unalima, utapata ni challenge kubwa sana. That one is a big challenge. In case of an outbreak in your farm, how are you controlling it? Because some farmers, sometimes they experience challenges like you have bought things like hay outside, inakuja na the blue ear ticks, then there is outbreak of the ACFs. How are you able to control entry of the resources in your farm? Okay, ile kitu nafanya, I try to ensure that whatever I get outside ni minimal. That's why I farm my own super napier, I farm my own maize stocks, na minimize kununua. That's why I don't give hay, because I had an experience like that one. I brought in hay, ikakuja na hizo blue ear ticks. So ikaniletea shida sana. That's why I minimize whatever I'm sourcing outside. Most of the farmers are experiencing challenges from labor. Yani, they are not. There's that bond they are lacking with the workers. How are you? You are a big scale farmer.
How are you able to manage your labor? Okay, first Laborers. first of all, kazi mimi nafanya, so I know if hii kazi ni mzito. So you mean you don't just sit in the office and just wait for the returns? Ido ofisi sasa. Work. Nafanya kazi pia mimi. So wakisema hii kazi ni ngumu, ni kazi pia mimi najua ni ngumu. So nitaiangalia nione hapa wanasema ni ngumu, maybe na need kuongeza mtu mwingine extra. Cause pia mimi niko hapo na feel enyewe hapa tukifanya hivi tutaumia. The other thing pia kuwa treat vizuri au ni part ya project. So ukiwa treat kama part ya project, unawaita unawa consult. So nawaambia unaona hii si project yangu, project yetu unatoa hapo unga, pia mimi natoa hapa unga. If you close this thing down, unakosa place unaenda, nakosa place naenda. So venye tunaweza fanya tu ni kushikana tufanye hii project kani yetu. Because sasa venye nilianza na wao, whatever they were earning is not whatever they are earning now. True. So venye tu tunaenda tukigrow, pia naye anaenda anajipata. So pia naona by that nikiwa motivated tukiongeza maziwa ikiongeza, pia mimi naongeza kama mshahara. So unaona, so pia na work toward your goal. Do you do validation on your milk, or you just sell milk to cooperatives or the dairy sectors huko nje? Unauzia watu huko nje ama? Have a milk bar, pia natengeneza yogurt, natengeneza mala, the basic one, but I don't brand. Si package. So ni kuuza tu direct kwa milk bar, unakuja unakunywa, unaenda. So ni ile ya kunywa kama umetoka. Unakunywa kama umetoka. The homemade one. The homemade one. What are some, because you have been able to work in the dairy sector for, you said how many years? 6 years now. 6 years in the dairy farm sector. What advice can you give to a farmer who is watching this episode? Okay, advice yenye naweza patia mkulima, especially mkulima mdogo. Mwenye anataka kuanza. Mtu anataka kuanza. Patience. Kuna pesa lakini si pesa unakuja kama umeingia au kama umeipata. Unaona? Mimi nikianza nilipata watu. So watu pia mimi najua siwezi wafikia rahisi hivyo. Pia huwezi anza leo na ukue na ng'ombe 40. Huwezi. So patience. Kidogo kidogo tu. Anza slow, pole pole, especially hao watu wadogo kama mimi sasa, kama sisi vijana. Anza pole pole, anza ng'ombe moja ama wawili. Kitu ya kwanza hakikisha una majani, because hiyo ndio ile challenge kubwa sana. Once umesort uko na majani, anza pole pole. Pesa iko lakini si hiyo siku, hapana, pole pole tu utaipata. How can you be able to explain the journey of the dairy farmer, the experience yenyewe? Is it worth ama ni? It's a worth experience. Ni challenge, pia inakuchallenge. Leo una hit 30, unataka kuona kama kuna ng'ombe pia inaweza toa 35. Unaona? Kuna pia unajichallenge unasema kama sasa niko na target. In the next one year nataka kuhit 500 liters per day, which I'm sure I will. Sasa hiyo once ume set target, cause si kuanza na hiyo. Nilikuwa so nikakuja 150 hivyo 130. Unakuja unajipea target. So hiyo kustrive hiyo kufika target inakuwa gathering sana. So hii ni kitu challenging tu. Si kama kuamka ofisi uende tu asubuhi by jioni utoke. Hii ni kitu unaingia, kuna challenge, kuna kitu unaona huja note kwa ng'ombe kila siku. Then kukaa na ng'ombe pia experience na kwa mzuri sana. Ukikaa tu hivyo ukiziona unafurahia. During to as we were talking before on the behind the scene, this is a question from behind the scene. You told us that you have done another course. You have not specialized with a course in dairy farming. What made you quit that course and decide to venture into dairy farming? Okay. Or you became a farmer? The course I did involved me going to the farmers. So I realized that the farmers had money. You know, at the end of the day, the goal ni kutafuta pesa. Unaona, kila mtu goal yake sasa ni kupata pesa. So nani unapata huyu ako na pesa, then niko hapo. Then kutoka nikiwa mtoto pia nilikuwa na hiyo passion kidogo. So ya ukulima na nini. So nikaenda nikaona people doing it. Then I felt hapana, I was not made for this. So kulima ndo I think my thing. So kutoka hapo nikaanza kulima na mpaka saa hii. Na sidhani naweza acha. What advice can you give a young person? There is a youth somewhere anasema, oh, nimefanya hii course, sijui sipati kazi, sifanyi nini, yani anataka ku just to engage into to reflect on one way. What advice can you give a youth that anasema kuna kazi? Venye naweza ambia tu hao vijana, let's say focus tu na focus na kitu moja. Unajua kazi ni ngumu, ni ukweli tu. Ni ngumu, kazi hazipatikani saa hii.
but sasa unaweza focus na kitu moja. For example, unaweza make passion out of ile kitu unataka. Kama for example wewe tunaongea, hii ni kitu, ni passion yako ya ukulima, na pia unaona unataka kueducate watu. So hiyo ni kitu umefocus nayo. Unaona same, ukiangalia kuna passion unaweza angalia uone agriculture. The only good thing na agriculture ni ati watu hataikosa kula, watu hataikosa kunywa chai. Unaona, so market ya maziwa iko. Unaona, so kijana amekaa tu hapo, anza tu na ng'ombe moja, hata si lazima ikuwe yako, maybe mzazi ako na ng'ombe na yeye anatoa 5 liters, ingia tu hapo, msaidie ifike 10. Through that utaona ikizaa mko na 2, maybe inatoka 20. Si same na kukaa hapo ati kuna kitu unafanya na ngoja tu kazi. At the end of the day utaweza ona ile kazi unatafuta, ile pesa unatafuta itatoka tu hapo, na utakuwa at least kuna kitu unafanya. Because tukitegemea government tu, kuongea ukweli, kazi nazo hazipatikani. Hiyo ni ukweli, hiyo hakuna, tuseme tu point blank venye tu DPL sema kazi haziko, ni ukweli. Na hata tutoshea mjaisi wote. So but ukulima, kila mtu atakunywa maziwa. Watu wako Nairobi tu wako huko wanategemea maziwa. So dairy farming tutakuwa tukiuza tu maziwa constant. There was this, umesema ulikuwa umekuwa kwa field ya dairy farming for the last 6 years. There is this year kulikuwa na outbreak ya COVID. How was and market yako ilikangaje? Were you affected as a dairy farmer? Okay, COVID, wacha niseme hiyo mwaka ilikuwa ngumu sana. But sasa ilikuwa na advantage na disadvantage. Kwa sasa hiyo ndio ilifanya ni focus na ng'ombe sana, cause wenye watu walikuja nyumbani wakaanza kunywa kachai nini, unaona. So kwa ng'ombe ilikuwa sawa, cause sasa watu walikuwa nakunywa chai, then advantage huko market iko locally. So watu walikuwa nakunywa chai, maziwa ilikuwa inaisha tu vizuri. Watoto wako shule, wako nyumbani, wanahitaji maziwa. But sasa kwa farming zingine nilikuwa nafanya zilikuwa affected sana za horticulture. That's why hata nilikuja sasa kwa farming sana. Hiyo ilikuwa eye open, na nikaona the rest kuna venye zinaweza kuwa affected, wote sasa ni deal na hii kwa major sasa. So nikaingia kwa hapo, ili affect na way, but si kwa dairy haiko affected sana. In fact kwangu wacha niseme toi ndio nilifungua akili. Nikaona yenyewe hata naweza focus nao sana kuliko ile nyingine. Kwa sasa isipokuwa issue ya feeds na nini ndio zilileta shida, but the rest tulikuwa sawa. Do you sell your animals for a farmer mwenye anaweza kuwa interested na ng'ombe zako? Do you sell? Okay, I do. Ama all the calves? I do, but si kila wakati. Because now ukizoea kuuza, maybe itabaki zimeenda zote. So at some point wanauza, but si kila wakati. Because me, I believe in one thing, kama nataka kuuza ng'ombe, unless niuze yenye umepata. Okay, in case nianze kusource nje, nitasema tu hii ni ya kusource nje. Because kama kuna kitu napenda, ni honesty. Nikwambie hii nimesource nje, lakini ni mzuri, naweza beba. Hii ni yangu, hii unaweza beba pia. Because hakuna kitu mbaya kama mtu akuja sema hii ng'ombe, maybe nimeendea ng'ombe huko na ilikuwa na disease, ikuja ununue iende, then leta shida. So that's why mimi husema nikitaka kuuza ng'ombe nauza zenye niko nazo, na siwezi uza kila siku. So at some point juu niko na calves, lazima watakuja huku, lazima either nitoe hii ama nitoe hiyo calf. So inafika kwa wakati nauza sometimes. I guess you have learned more from James. He is an experienced dairy farmer for the last 6 years, and I hope you have enjoyed the episode. If you have enjoyed it, kindly make sure that you share with friends, family members, and mostly to the young people. Tell them ukulima sio ushamba, na ukulima inalipa. Kindly make sure that you click on the subscription button, and make sure you like and comment down there what you need next. Thank you so much. Let's meet in the next episode.